Lying thinking last night how to find my soul a home where water is not thirsty and bread loaf is not stone. I came up with one thing, and I don't believe I'm wrong, that nobody, but nobody, can make it out here alone. Now if you listen closely, I'll tell you what I know. Storm clouds are gathering. The wind is gonna blow. The race of man is suffering, and I can hear the moan. 'Cause nobody, but nobody, can make it out here alone. Alone. All alone. Nobody, but nobody, can make it out here alone. O Rio Amazonas é tão importante para o mundo porque na nossa região quase todas as comunidades elas dependem da água do Rio Amazonas. Então as pessoas, elas, se não tiverem água do Rio Amazonas, como é que elas vão sobreviver? Do desmatamento, das queimadas e da contaminação. Então aquilo estraga a terra. É muita tristeza ver o que o ser humano faz hoje em dia sem pensar na consequência que ele, não só ele, mas também outras pessoas sentirão. Meu nome é Rosikelly da Silva Santos, eu tenho 15 anos, eu moro no Piracâmara de Cima. Os grandes desafios de morar no Piracâmara de Cima são muitos, porque vem o período da cheia, às vezes o fenômeno das terras caídas, isso é um desafio muito grande, porque a gente não está preparada para aquilo. Entra bicho embaixo, cobra, aranha, tudo bicho que não presta. Então, à noite a gente não conseguia dormir. Sossegado, com medo de alguma coisa subir na rede, uma cobra, quando você colocasse o pé embaixo, uma cobra lhe pegava. Então isso era terrível. Não é bom, não é bom, não é bom, é terrível. As escolas d'água são escolas da área de várzea, uma região de várzea, são escolas urbanas também, 5 escolas urbanas, escolas de uma área que nós chamamos aqui de Planalto, que é uma área de floresta. Todas as escolas são próximas a um curso d'água, a rios, igarapés ou uma nascente. Então, de cada escola vem 1 ou 2 crianças e mais que nos acompanham em todas as formações. No coração da Amazônia, no município de Santarém, ela está bem de frente com o encontro dos 2 grandes gigantes, que é o Amazonas e o rio Tapajós. Que trazes da tua escola? Rio Amazonas. O que ela tem de melhor? Que trazes da tua escola? O que ela tem de melhor? Água do rio ou do lago, meu mano, água da vida, o suor. Que trazes da tua escola? Tudo está em torno do rio. E uma criança da várzea que percebe esta dimensão, que consegue sentir-se ali dentro desse meio ambiente, dessa biodiversidade, respeitando essa biodiversidade. E a Rosikelly é uma dessas meninas. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Ea, 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 oh, hey! Ea, 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 oh, hey! O Piracâmara de Cima é especial para mim porque foi onde a minha família começou, desde meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais, foi lá que tudo começou. Que a gente foi lá no Piracâmara de Cima
E foi conosco a Samara e foi a Roskelle, que é a comunidade da Roskelle. Então, muito importante essa troca de experiência, essa troca de visão de mundo. Samara, lá na várzea, né? Aquilo é uma área de várzea. Então, é muito diferente da cidade, do Alter do Chão. Calma aí. Eu conheci a Samara. A gente se tornou grandes amigas através do projeto Escola d'Água, trocando conversas. Então, desde aí, a gente se conheceu melhor e a cada seminário a gente trocava ideia. Aí fica desse jeito aí. Mas a casa tem que ser toda alta por causa que senão enche. Tia, essa é Samara, essa é minha tia. Oi, prazer. Meu nome é Samara, eu tenho 15 anos e eu sou de Alter do Chão. Quando eu visitei a Kelly, eu vi diferente assim em tudo, porque aqui eu tô acostumada a ver praia. Lá não tem praia, mesmo quando seca. E assim, quando enche, tem aqueles assoalhos para proteger a casa. E aqui a gente não está acostumado a ver isso. Lá, quando o rio Amazonas enche, eles têm que ficar lá. E a realidade deles é bem diferente da nossa. Olha como é aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá. Vou botar aqui. Ah, tá. Tem todo o negócio. Uhum. Ai, legal. Aqui, ó. Aí daqui vem da beira, sobe aqui. Daqui vem pra cá. Aquela outra dali vem aqui, passa aqui, entra aqui e vai lá pro chuveiro também. Levar a Samara para conhecer a minha comunidade, eu me senti muito feliz, porque eu pude compartilhar do que eu vivo com outra pessoa, a minha realidade com dela, que são totalmente diferentes. Aí, olha o boto boiando. É. E aí, o que tu achou daqui? Qual é a diferença que tu achou daqui pra lá? Ah, é que aqui quando enche, as casas ficam todas alagadas. Uhum. Lá não, enche e fica só lá perto da orla. É bom de ver que a gente tem que se sentir honrada de viver na Amazônia. E eu penso que as meninas cada vez estão tomando mais consciência que a responsabilidade de lutar pela questão ambiental é nossa, feminina. São mais as meninas que tomam a frente, quem normalmente está na frente são as mulheres, os homens vão atrás. Cadê? A gente já chegou? Meu Deus do céu. Cadê a água? Esta era uma das nascentes que estava dentro do nosso trabalho de proteção, né? Quando nós viemos aqui e abraçamos essa nascente, e ela estava dentro da nossa área de proteção que nós iríamos trabalhar. E agora vocês estão vendo que ela precisa muito mais da nossa proteção, do nosso trabalho e do nosso compromisso. Eu não tive a oportunidade de estar presente no dia que vocês vieram ver aqui, mas eu acho que com certeza era uma linda nascente. A gente não vê a presença de tantas árvores como é para ter. É triste isso. O reflorestamento é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Se não tiver a mata toda, a nascente não volta. Mas se tiver, com certeza ela vai rebrotar de novo, novamente. E elas levavam sempre uma mensagem de que era possível ainda fazer alguma coisa. E para mim, assistir essa cena foi muito emocionante, porque nós começamos a perceber o resultado de todo um trabalho. Então, ver que essas crianças têm primeiro essa percepção, essa dimensão e essa crença, para nós é emocionante. Ah, vocês vão me fazer chorar. É bom. O que vocês acham que aconteceu aqui nesse espaço todo? Por que tá assim? Eu acho que foi feito um grande desmatamento e depois disso eles jogaram veneno para matar cada ser vivo que estava aqui de natureza.
E se continuar assim, a nossa linda Amazônia pode se transformar em um deserto. Eles empobrecem a natureza e querem se enriquecer do que a natureza nos oferece, mas não têm a consciência de que pode acontecer com ele, com a própria família e com as gerações futuras que vêm da família dele, dos filhos das famílias dele. Aí o papel das crianças. Elas estão sendo formadas como protagonistas dessa história. Por isso nós estamos trabalhando a educação, formando uma nova geração para que eles possam assumir o protagonismo nesta história de defesa das águas e defesa das florestas. E é isso que o nosso Escola d'Água traz aqui. Se todos tivessem essa consciência e fizessem o reflorestamento em casa, onde fosse possível, isso seria muito bom. Assim, a gente do Brasil está lutando aqui também, como a gente estivesse unido, só que de longe, lutando por uma causa que eu tenho certeza que um dia vai se resolver. Que a Escola d'Água sempre vai ficar comigo e que vou ficar sempre lembrando que na Escola d'Água eu aprendi que sempre a gente tem que estar com o pensamento positivo de que tudo vai dar certo e que a gente tem que fazer uma coisa com amor, com carinho, fazer uma coisa que a gente gosta, principalmente cuidar da água, que é o que devemos fazer mais com amor, como cuidamos de nossa família. Vamos continuar lutando. Genau, jetzt im Winter ist dort natürlich wahnsinnig wenig Wasser. Im Sommer ist aber das Bachbeton gut gefüllt. Gell? Der Tiroler Seite vom Großglockner, da wird der Gletscher nicht so gut vermessen. Gell? Aber auf der Pastete, da finden jährlich Messungen statt. Ja, was ist denn unterm Gletscher? Stein, ganz genau. Und welche Farbe hat denn der Fels? Blau. Blau, grau, gell? Brauchen wir uns also umschauen. Gell? Also dunkel auf alle Fälle, oder? Und was tut denn die dunkle Farbe, weshalb auch viele Tiere da gerne ein dunkles Fell im Winter haben? An aufharzen. An aufharzen. Das wird richtig warm, gell? Weil das zieht die Sonne so richtig an und speichert es auch. Und deswegen ist das praktisch das Tragische, wenn die Sonne auf den schwarzen Felsen hinaufscheint, wo der Gletscher zurückgegangen ist, das der Gletscher freigelegt hat, weil die schwarze Fläche den anderen Gletscher auch wieder erwärmt. Also man sagt dann, irgendwann kommt es auch zu so einem Kipppunkt und da kann man das auch gar nicht mehr rückgängig machen, weil da ist einfach zu viel schwarze Fläche schon frei. The Swarovski Waterschool started in Austria. It was 17 years ago. We teach them about the water situation around the world. We live in an area where we have so much of clean water and we have a huge quantity of water here. We have glacial water, but we also have water coming from mountain source. But in the end, they should know that if they pollute our water here, our rivers, other countries use the water of the Danube. So we have to be responsible of the water we use as we are all connected. And that is what we try to teach them, that everybody, everything, every little thing is connected on Earth. Die Pastete hat eigentlich in den letzten Jahren ziemlich konstant, immer so das Gleiche. Die 50 Meter geht es jährlich zurück. Gell? Jährlich? Jährlich. Ich heiße Selina Berger-Weiß, ich bin 12 Jahre alt und besuche die 2. Klasse der 9. Mittelschule Kals. In der Wasserschule habe ich in den letzten Tagen auch sehr viel Neues dazugelernt. Ich finde es mit Anna sehr spannend, den Kindern und aber auch den Erwachsenen lehren, aber sie kann auch mit den Tieren und alles, also sie ist mit der Natur eigentlich auch sehr verbunden, oft draußen. Ich lebe in Kals, genauer in Großdorf. Und ich lebe mit meinen 3 kleineren Brüdern, mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit meinen 2 Border Collies und mit meiner Rennmaus Popcorn zusammen. Also bei uns da in unserem Haushalt, wir brauchen halt, oder auch so wird es gerechnet, nicht? Pro Person 50 Kubik Wasser ist Jahr.
Ja, Mandy, was denn? Schau mal, magst du eine Lullale haben? Willst du auch mitreden? Ha? Pro Person. Pro Person. Ja. Bei den Gletschergängen hatten ja pro Jahr so ungefähr 50 Meter hinter. Gell? Ja. Das ist ja voll hart. Ja, brauchst du einmal die Pasteurzeit anschauen, nicht? Oder wenn er da ins Dorf einig ist. Und brutal. Wie weit? Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein Kind war, wie weit der Gletscher gegangen ist. Kann man es verstehen, ja. Ja, und wenn ich dann Englisch will, selbstverständlich mehr mit dem Wasser umgehen. Wir können den Wasserhahn aufschalten und mögen das Wasser einfach trinken. Und ich denke, in anderen Ländern müsste es einmal abgekocht werden. Das heißt, da haben sie das sicher nicht so fein wie wir. Was ist das? Oder weil ich habe nachgeschaut und da. Das ist eh super, Selina, dass das daherbringst. Da sehen wir gleich, ob da wirklich so kleines Mikroplastik drin ist. Okay. Mit dem wird nämlich tatsächlich viel bei Peeling oder auch bei Cremes, Seifen oder eben auch bei der Zahnpasta gearbeitet, dass man das quasi die Zähne zum Beispiel noch gründlicher reinigen kann, indem man da kleine Plastikteilchen rein tut, die dann wirklich den Zahn wie abschrubben. Also, Aber dass man das einen ist nicht Peeling-Effekt gut fürs hat. Wasser, oder? Nein, weil das kennen die Kläranlagen, das ist zu klein. Das ist teilweise bis zu 1 Millimeter zwar groß, teilweise oft aber nur 1 Nanomillimeter. Also das ist 1 Millionstel von einem Millimeter. Also es ist wahnsinnig klein und das können die Kläranlagen nicht herausfinden. Und das bekommt man nachher nicht mehr aus dem Wasser raus, oder? Das geht komplett ins Wasser, ins Meer. Und im Fall von der Selina freut mich das außerordentlich, weil sie als Schülerin ist sonst vielleicht eher schüchtern. Es ist ein schwieriges Alter. Ich denke aber gerade, dass da die Frauen oder die Schülerinnen einen anderen Bezug haben, da vielleicht etwas mehr dabei, denke ich ein bisschen praktischer. Und ich hoffe natürlich, dass die Wasserschule insofern einen Beitrag leistet, dass sie auch die Schülerinnen vor allem motiviert, an den Umweltthemen dran zu bleiben. Wurde es noch mehr vertieft und es wurde auch noch sehr viel erklärt. Wir konnten vieles anschauen, machten Experimente. Es war sehr spannend, ja. Wisst ihr noch, wie wir am Montag über das Mikroplastik gesprochen haben? Ja. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es manchmal sogar in Zahnpasta drinnen ist. In dem Fall hat es mich sogar noch gewundert, weil, wie ihr wisst, hat die Selina 3 kleine Geschwister, 2 bis 6 Jahre, gell? Und da ist schon was drinnen. Und das ist wirklich ein Problem, das wir eigentlich haben. Wir meinen immer, bei uns ist Wasserverschmutzung überhaupt kein Thema, im Gegensatz zu Indien oder China, von den Ländern. Allerdings ist bei uns das ein großes Thema. Drüber fährt, dann spürt man den Peeling-Effekt sozusagen. Gell? So auf beiden Seiten da. Wir werden jetzt ein Thema da vor allem besprechen, dass durch die Klimaerwärmung der Wasserspiegel auch ansteigt. Die Gletscher schmilzen. Ganz genau, unsere Gletscher schmelzen einmal. Und das ist natürlich etwas, wo dann mehr Wasser in die Weltmeere gelangt. Und es gibt sogar zwar eher, sagen wir, ein bisschen negativere Vorhersagen, dass wir bis 2030 gar keine Gletscher bei uns in die Alpen mehr haben. Wir dort noch gut leben. Ja. Karls liegt ja recht hoch. Da haben wir Gott sei Dank in dem Fall, weil da haben einige sehr, sehr große Städte ein Riesenproblem. Gell? Wo Inseln sind oder so. Wo Inseln sind, genau. Wir haben zum Beispiel eine, die ist jetzt da in der Nähe, gell? Das nennt man da Tuvalu. Gell? Da sagt man zum Beispiel, die Kulturen werden vielleicht überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes untergehen, gell? Weil da der Meeresspiegel wahnsinnig ansteigt. Gell? Selina. Wenn zum Beispiel jetzt das ganze Eis auf der Erde geschmolzen ist, kann das rückgängig gemacht werden? Oder? Wie so ein Kind war ein großes Problem, dass praktisch da ober Australien in der Ozonschicht ein Loch gewesen ist. Gell? Dann haben sie gesagt, herauskommen, das Loch ist nämlich entstanden, weil die Leute sogenannte FCKW-Gase genutzt haben. Gell? Da ist dann das Loch entstanden. Dann hat man weltweit gehandelt und inzwischen sieht man, das Loch schrumpft immer mehr. Gell?
Das heißt, ein perfektes Beispiel für ein Problem, das man weltweit angegangen ist und auch weltweit lösen hat können. Und mit dem Klimawandel funktioniert es jetzt ähnlich. Es ist sehr wichtig, dass man die Umwelt schützt, weil nicht nur diese Generation noch die Welt haben soll, auch die weiterführenden Generationen. Ich denke schon, dass man jetzt mehr darauf Wert legt und wenn man auch die Folgen davon jetzt weiß. मेरा नाम पूनम है, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। अब एक गृहिणी हूँ। मेरा एक 7 महीने का एक बेटा है। अच्छा नहीं लगता, मेरे मम्मी पापा ने इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी। अब पर क्या करें, अब मम्मी पापा ने शादी कर दी। सबसे ज़्यादा मुश्किल औरत बनना है, और वो भी गांव की लेडीज। मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और मीनू मेरी कजिन है। मैं जब बहुत टाइम पहले 7 साल पहले जब मैं पढ़ी थी स्कूल में, उस टाइम हमारे स्कूल में एक वाटरस्कूल का प्रोग्राम आया था। तो उसके बाद उसके ज़रिए हमने उस कार्यक्रम के ज़रिए पानी के बारे में सीखा, पर्यावरण के बारे में जाना। शादी के बाद मैं पढ़ने नहीं दी। मेरे ससुराल वाले बोले कि क्या पढ़ के सरकारी नौकरी लगेगी तेरी, तो इसलिए नहीं पढ़ पाई। मैं पहले बेटी थी, अब बहू हूँ। बदलाव तो आया है कि हम जब अपने खुले विचारों में रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, फिर वहाँ पे जाके हमारा एकदम पर्दा वर्दा में रहते हैं, एकदम अंदर रहते हैं। Ganga is amongst one of the largest river systems in the world, like the Nile, the Amazon, the Mississippi. And if you look at it, all of them are under threat. The threat of fragmentation, threat of abstraction, threat of pollution. Waterschool in India is a part of the larger global Waterschool program of Swarovski. The power of the network is bringing in these lessons and the lessons for the global community on water. You know, what differently that they could do to address the water issues. So India, the Brazil program, the Austrian program, the China program, the US program, and the Ugandan experience. So all of this collectively put together, you know, it can throw up lessons for most part of the global population. Poonam and Meenu participated in Waterschool program in the year 2009 when we started the program, and they want to learn more. They show us that they are very much concerned about conservation related issues and they want to make their village change. नमस्ते। नमस्ते। वह आज आए थे हम लोग, तो हमने कहा चलो आपसे मिलते चलें कि यहाँ गाँव में जो। नमस्कार भैया। और बताएं कैसे हैं, अभी यहीं पे हैं आजकल? हमारी बच्चियों ने आपके वाटर स्कूल में पहले प्रशिक्षण लिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई सफाई स्वच्छता, बिल्कुल, तो उसके बारे में इन्होंने एक बड़ा अच्छा हमें लगा इनका प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग लेना। तो सफाई की तरफ भी बड़ा अच्छा ध्यान है और जल संरक्षण, कुआं, तालाब, जहाँ से हमारे जो सोर्सेज हैं ड्रिंकिंग वाटर के। तो अभी तुम अपना स्कूल कभी जाते हो अपने पुराने वाले स्कूल में? हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये प्रोग्राम अभी करें, जैसे तुम्हारा जो पुराना स्कूल जिसमें तुम पहले पढ़ते थे, कि उस स्कूल में हम करें, उन बच्चों को तुम सिखा सकते हो जा करके ये प्रोग्राम कि भाई उसमें भी फिर दोबारा से अभी शुरू कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई तुम लोगों ने इतना सीखा है और जब से तुम जुड़े हुए हो इस प्रोग्राम से भी और लोगों को भी सिखा रहे हो, जैसे प्रोग्राम में स्कूल में जा करके तुम कराओगे ये? मीनू और पूनम ने जो वाटर स्कूल में सीखा, उसके बाद जब उन्होंने घर पे आके बताया तो उन लोगों में पानी के प्रति भावना जागरूक हुई कि हमें पानी कम फैलाना चाहिए। इन लोगों ने अपने आसपास के लोगों को, औरों को जागरूक किया। आसपास के एरियाओं में वैसे पानी की बहुत कमी है और महिलाओं को दिक्कत ये होती है कि उन्हें घर से अपने पानी लेने के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है।
तो वो अपने घर का काम भी छोड़ती हैं, बच्चों को भी छोड़ती हैं और तब मतलब 2 बर्तन भर के लेके आती हैं वो, और खर्च करने के लिए, और घर के लोगों को भी कहती हैं कि जितनी की ज़रूरत है उतना ही खर्च करो। जो वाटर स्कूल प्रोग्राम है ना, अब यहाँ पे दोबारा शुरू कर रहे हैं पूरा, तो तुम लोग हो और तुम्हारे जैसे और बच्चे हैं कि भाई जिन्होंने पहले से ही काफ़ी कुछ काम कि भाई एक ये है कि तुम्हें भी पूरा वाटर स्कूल रिकॉल हो जाए दोबारा से क्या क्या सीखा। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ पे आज बैठ करके ना, आओ आप कैसे वहाँ पे स्कूल में जब पढ़ाना शुरू करोगे कैसे पढ़ाओगे, कुछ भी जैसे आपको पढ़ाना है, जो भी अपने आपके पसंद का टॉपिक है वो लो और वो थोड़ा सा बताओ कि भाई कैसे आप पढ़ाओगे। आप लोग पूछो इनसे। हाँ, होल ऑन है मेरे पसंद का टॉपिक। हाँ, कि पहली बार सुना है कि आप लोगों को आता है ये होल ऑन, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी होल ऑन क्या होता है। मुझे होल ऑन इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें पर्यावरण के बारे में बताया जाता है। उस पर्यावरण क्या होता है, हमारे पर्यावरण किसे कहते हैं, आसपास के वातावरण को कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे पक्षी जल नदी जो भी आता है उसे बना के होल ऑन बनता है। मंकी आ गई, मंकी आ गई, आ रहा ले जाओ, आ जाओ बुला। मुझे तो अच्छा लगेगा ना, मुझे दोबारा मौका मिल रहा है वाटर स्कूल जाने वो का। तो है, कह रहे हैं सर कह के गए जो संगीता मैडम है और जो वो अभिषेक सर है कि तुमको बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे तो खुशी हो रही है कि हाँ हमें मौका मिला है स्कूल में पढ़ाने का बच्चों को। और पता है अपना ये वाटर स्कूल प्रोग्राम और भी राज्यों में चल रहा है, और इंडिया में भारत में भी कई जगह रणथंभौर और अब भी मेरठ, हस्तिनापुर, हरिके और विदेशों में भी कई जगह चल रहा है, 5 राज्यों में। ठीक है, तो अपने भरतपुर में तो चल ही रहा है, बहुत पहले से शुरुआत इसकी भरतपुर से ही हुई थी। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों वाटर स्कूल के बारे में बताएंगी। थैंक यू मैडम। पर्यावरण क्या होता है आप जानते हो, किसे कहते हैं पर्यावरण, किसे कहते हैं पर्यावरण? आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। वातावरण में क्या 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 है? जैसे हमारे पर्यावरण में ये आते हैं, जैसे घर है, बादल है, ये सब सारी चीज़ आती है, जैसे घर है, इससे हमारा पर्यावरण बनता है, इसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे ये सूर्य है अपना, है ना, आपने बोला, किसी ने बोला सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा छा जाएगा पृथ्वी पे और बारिश नहीं होगी, और सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है जो भी है हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सूर्य हमारे और भी काम आता है, जैसे हमें इससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेड़ हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? कैसे जरूरी है? वातावरण शुद्ध, हाँ, वातावरण को शुद्ध रखते हैं। और क्या मिलता है पेड़ों से हमें? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश कम होगी। हाँ, तुमने सही कहा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश कम होगी। तो ऐसे ही जैसे हमारे सूर्य काम आता है, ऐसे ही हमारे पेड़ काम आते हैं। और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। हमारे लिए नदी क्यों जरूरी है? क्या होगा जब नदी नहीं होगी हमारे पास? क्योंकि नदी को तो वेस्ट पानी है ना, व्यर्थ जाता है। ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़, इसको मिला के बनता है पर्यावरण। जल पाठशाला की भाषा में बोलते हैं होल ऑन। हमने आपको पढ़ाया, आप भी पढ़ाना चाहोगे? अब आगे चाहोगे? बाय सर, ले जा सुनीता, बाय। आज मैंने बच्चों को जाके पढ़ाया तो मुझे पहले जैसे फील हुआ, मैं जैसे पहले थी जब शादी से पहले एकदम स्वतंत्र, आज तो मुझे अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। और The relationship that women have with water is something that can change the story. They can inspire their family. So we have seen in many places that through women, change has started to happen. देखो बाबू, देखो देखो देखो, हाँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसमें चेंजिंग लाऊंगी, मतलब सास ससुर की तरफ, आसपास के लोग हैं कि वो बड़ा होके उनमें बदलाव लाए और पर्यावरण की तरफ उन्हें जागरूक करें। देखो देखो, जैसे
हॉल ऑन है पर्यावरण का हॉल ऑन बजा दे अरे नहीं देखो देखो ये कौन है देखो Is there more salt or more fresh water? Salt. Yeah. Remember what this represented? Yes. All the water in the world. 97% of the world is salt and 3% is fresh. And which one do we use? Fresh, that's right. What we want to do is we want to pour out just the fresh water from here. Good job. So what we have left, where do you think most of the fresh water on Earth is located? Ice and not like snow and stuff. Yeah, so we have a lot of ice, and that actually is, out of all the fresh water on Earth, about over 60% of our fresh water is frozen. Where's the rest of our fresh water found? The Mississippi. Yeah. Mississippi River. So in our rivers, what we'll have left is about 30% of our fresh water is liquid. So that's the kind that we would use. Ooh, That's perfectly fine. Can we use all of this water right here? No. No, why not? It's polluted. A lot of it's actually polluted. So out of all this that's left, out of all our water in the world, 1/100th of 1% is something that we can use. So I'm gonna take that, and that comes out to about a drop. So we're gonna put that drop in each one of your hands, and that's how much water that we have that's clean. It's not frozen, it's not salt water. We can readily use it. That one drop is what we need to take care of. My name is Markeela, and I'm 12, and I'm in the 6th grade. I have 6 siblings, and I live in Brooklyn, Illinois. The science curriculum here at Lovejoy, we did not have a set curriculum. Many of us teachers, we've kind of developed our own curriculum. That it's important for Swarovski to get involved because our children, unfortunately, are not exposed to all of the wonderful things that the world has to offer. They just think Brooklyn is it. The opportunities have come to them to be able to learn and to be exposed to things that they necessarily wouldn't have been exposed to had they not thought enough of our school to present it to them. 100% of our students are on free and reduced lunch. So we have a high poverty rate. Any educational opportunities that we don't have here, I want to try to bring them to our students so that they can learn, as well as staff. This is a learning opportunity for all of us. Learn more about the water. I mean, to have a curriculum about water, it just doesn't seem like there's that much to know, but there's a lot to know. I mean, we've got the river here, but it's just like, okay, that's here. But to really realize how valuable it is and important it is to our environment and to us. We are the first African-American incorporated town in the United States. One of our churches in Brooklyn was a part of the Underground Railroad, and that's because it was so close to the Mississippi River. How big is it, the river? It's big because it goes through a lot of states. It's the biggest one in the U.S., and that's where we get most of our water. See, the water that's in the hydrant and stuff like that, and the water that y'all wash up with. And also, they don't got no, so y'all saying it's gonna be a shark or it's gonna be a dolphin. It's not no sharks or dolphins in no river. It's all fishes and other creatures. Oh, that means every time we get in a bath, it's fishes? No. They said that we drink out of the river, so that means we drink fishes out of the river? No, that's what they filter the water. They clean out the water before they put it through the pipes and send it to our house. I try to set a good example for them because I know that I want to be a role model for them. Yeah, let's go back some. I miss you. Miss you too, Papa. I miss you. We'll see you. We gonna see you soon. Hold on. Papa, you got some other stories about the Mississippi? Yes, it was life. The river meant life. It meant jobs. It meant game to feed your family and fish. It was a lot of life on the river. You know, just like every other river in the United States.
There's a lot of life on the river. There's places in the world where, you know, people are dying because they can't get water. So, you know, it's very important to know that, you know, areas like our river and it provides us with fresh water. Water means life. Anywhere in this world, if you don't have water, you don't live. All right, baby. I love you. Love you. Talking to y'all. East St. Louis, Brooklyn, Illinois, those communities are physically separated from the river. So they have these physical barriers that prevent them, some of the communities there, some of the students, from even knowing that the river is there. So they might be a mile from the river, but they can't see the river due to industry that's been built up there as well as levee walls. And so their relationship with the river is very different. I think that that's something that with our Swarovski Water School program, we really want to address. I did not know nothing about the Mississippi River. I just know it was a river in our town. So we went to the river. It was actually kind of fun. Touch the water, one of y'all. Go touch the water. You want to touch it? Don't go all the way, just reach out. To talk with you guys about our downstream neighbors that experienced something that maybe you guys have experienced in the past, maybe not, and that is the river flooding. Do you guys know what happened? Yes. Did you guys hear about that? It was a flood in Louisiana, I think. Baton Rouge. Baton Rouge. Yeah, near Baton Rouge or in Baton Rouge. 7.1 trillion gallons of water within the same week, all dumping on your town. It's a lot of water. Yes. And in your river. So think about everything in here that you use, that Ms. Chapman uses to help teach you guys every day. What if this was underwater? What would we lose? Everything. There were these 3 schools that had never experienced flooding before, and they were displaced from their schools because the flooding got so bad. How about if we put together something that might make those students feel a little bit better? What if we were to put together a backpack? And in those backpacks, we would include some items that the students would need because because their schools have been flooded, so they might need school supplies. Does everybody agree with that? Yes. Yeah. Let's see. Who wants some help with that? Great. Hopefully they're in here, but we'll put them in here. There's one of them. Oh yeah, here's one. I'll grab another one. I was just so impressed with how much the students, you could tell, really thought about and really were introspective in terms of what it meant for the students on the other end to be going through this situation. And really, you know, didn't give it a second thought that they wanted to do something to make those lives better, you know, in the moment of what the students in Louisiana are going through. They wrote personalized letters to include in those backpacks to specific students that we were donating the backpacks to. This connection with students around the world is important to our students because they need to understand that there are other people in other places in the world who also have challenges and some of the same needs. And when they start working on these challenges early in life, then that creates that sense of moral obligation to help people, not only in your community, but when you're helping people in your community, you're also helping people in other places of the world. It's a lot happened to them in Baton Rouge. So I hope giving them the backpacks and a letter make them feel like somebody really cares about what happened down there. I think that we can make a difference by taking care of the Mississippi River. We have to take care of the 1% that we have because we might not have it for long.我的名字叫葛佳慧，
我是一名节水员，我今年10岁了。我一般节水的话，我都是中午去，抄抄水表，看看我同学的今天上午的用水记录。点进鸟儿在里面都不能生存。一般我们的水量都是用的很多，我会提醒同学们不要用水用的很多，尽量不要开了水踏肥皂的时候就是把水关上。我非常喜欢节水，一开始我以为节水就是抄抄水表。但是自从我参加了施华洛世奇水学校的项目之后，我才知道节水是有很多的知识。我们在做很多有关于环境保护、关注河道、关注我们的水资源的这些事情，我们要去实地的去调查一下，而且是随机的。随机，陌生的人。我们从来没跟陌生人讲过话哎。对啊，这就得。需要你们的一个胆量、自信，因为你们是在做一些有益环境的事情。你们了解了他们的想法之后，你们希望通过我们小手牵大手，能够改变他们的一些意识。水调查。上面咱们上面。姐姐，你能接受一下我们那个水的调查吗？什么水调查？有时间。有钱吗？钱？对。有水调查。有钱拿吗？没有。算了。你都是我好累。没水了。没有时间啊，要买晕车。你对水资源有什么好的意见？就是自己谈谈自己的看法什么的。水资源是吧？啊。我用水标准的再生水进入家庭，你的态度是？什么节水的程度？就是你想不想节水？当然想节水了，节水是全世界都好的。对呀。过几个管老师啊。葛佳就看上去好像比较有领导力，因为很自然的他是变成一个主角。我觉得这种领导力，相信对他今后的学习生活当中也会有一定的帮助。但是我想他这个领导力应该是在课业学习之外，就更多的参与这种活动当中而产生的这么一种领导力。关于水是个问题来了。关于水是个问题，他们学校有个作业。请你进去。1、2、3、4、5、6、7、8、9。不要这样去点。咋还不能点了又？中国不行，中国面临危机，主要是节水，从身边人做起，一点点做起。干旱的地方也很多，对吧？我们中国所以一定要保护这个水资源，对吧？还有，你认为本地水资源污染严重吗？一般。一般，现在还可以，比过去好很多了已经。过去那个苏州河不行，现在苏州河通过整理整顿、治理、整顿，对吧？他们不往河里扔这个垃圾什么东西。旁边工厂也有，肯定还是有，但是旁边的工厂本来是排污嘛，排污直接排到水里去。水现在少了，所以我们一定要节约水，对吧？是吧？好。节约用水从我做起。对呀，你饭烧了没？烧了。烧好了没？快了。老师，你知道怎么保护河道吗？保护河道？去问看。你知道吗？你不知道啊？节水呢，就比如你用完的水，你说还可以用来干嘛？就拖地板。对的，拖地板还可以干嘛呢？想想，
动动脑筋。洗衣服啊，也对。如果你没有水，就喝不了水了，对不对？世界上的淡水只有1%可以给我们使用，只有世界上就是整个地球上，就那里面地球中的1%，只有1可以喝哎。那你说少不少？一点点，只有这么一点点。如果地球那么大，那只有那么一点点的水可以喝，对不对？我们一定要节约用水，不可以浪费水，因为水是我们的生命之源，很可贵的。我长大以后，这个责任感会越来越强吧，因为我很想保护自己，很想保护水资源嘛。如果没有水，自己家人活不下去，别人也活不下去。所以保护水资源，既可以保护家人，还可以保护全人类。那还可以吧。我觉得，一个孩子的改变，肯定也会影响周边的人。那我相信，除刚刚离开会交流，等他们回到家里边，或者他们跟自己的亲朋好友在谈论的时候，他们也会把这个话题给说起来。我实际上有可能比较微不足道，有可能比较小，但是我们慢慢的聚沙成塔。如果每个人都节约1滴水，那我们如果有1万人，就可以节约1万滴水。1万滴水就等于差不多1吨水，1吨水那可以用很久很久很久。I am 13 years old. I live with my grandmother and sister. Immaculate. Emkuzabu wash kirabu. Wampoga herese. Ndenda ko kunaba. Aza nfire nkempale yanje. Ndayonje abana bahara bagenzi banje. Wowe utasosa. Ndakozesa abana mu kamina. Atana nkugu nasasira kuri wastafu. Esta nkoko yabera ari utasore tekizire nangwa mu gihe myaka akakora kubi yaguma nadabura so twashanga obutaberwa jo mu magara bwabire buri kutuma katabaje nabandi bana nyo kumanya leya kuna mumanyire natandika kuterera natandika kubona no businzi nkanyangaga kuzayishomero agumanyeta angira ngo umwana uzayishomera ta school project kwijaha kandi katuma nayamba abandi bantu atari kumanya kora tipe tap ezezo kuna babarugo mu toilet yija nawe yakakoro wabo agezaho kubukora ngeno hati nawe no umwe mu bukwegesa abandi abiki kora tipe taps nyo mukumanya madamu Charite tukaza ishomero twatandikaho wash club kuya kutabe tuli kweshongora. I have seen Bujengwe change tremendously. They didn't have garbage collection. They didn't have tippet taps, washing hands. So diarrhea was very, 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 very common. Typhoid, very, very common. Those contamination causes problems on the health of the people and the development and attendance of the children. We constructed boiling water system. It was put on the gravity water scheme. The students and community, when they drink contaminated water, they fall sick. We have contaminated rivers. People wash in the streams.
They bathe in the streams. They water cows in the streams. They also wash the cars. And then downstream, they are fetching water for cooking. yankunda bwogera ngo tukaba turi kweshongora ko yaherize ku rugoge nkantarabona na school fees yaguma arampera nyowe ndateekateekanye n'enkuru wa Esther y'okufa mukaka akokuba abantu bari guride erandi kunuya n'erandi uri kubura buruti naho kutura kaka wanje wasiwataje uriyo mawe konka kindi kwenda kuhabura ubwo ariyo mwana w'ubwishi aha nahasigare ajima amaraho isandemu mazima ikintu kijure nikibasa kutakwanguhira nkani nyenda ngo ijokore wandike urage Esther kaju kugira ngo nyensa hagire kiranga yakora nko kurufuta kagitanga Wawayebwa. Hello. Ngani nyenda kubatwara jinja kureba ahi River Nile eri kuruga. River Nile ni manye enseze eri kurabamo. Inga. Timukabishomere. tukaterera map ya Africa. Timukatire map ya Africa. Muhanga wanje muri kugitera. Ngene River Nile ni go mulindi. Mutajanguru urogeje. Gono mulindi. Omulindi ngenu kumuraba abantu bo kubanza kureba ejo Nairobi omuli bujengo nimuza kurira muti Twashemererwe. rero mwijani mwegeze ni mugambira cy'abantu banyu Turabegeze. batwaraho kugenda mu motoka nyabo wanoja ninge tugenda mu ndege Ejira yo kugambira. Kati na immaculate kale nangwaze yo ngora mwikiriza. nawe agende nawe mugende mwombi Mahinyo nsigare noha mwamutwara Usigare noha? Ange nyine kuna ndi kubuza. Girls and women face a lot of challenges in Uganda. One, for the girls, is school dropout. Then pregnancy. We really have high teenager pregnancy rates in Uganda. One of the major steps we need to take to fight these huge barriers confronting girls is to acknowledge that there are serious problems which are impeding girls' education. A lot of girls were not going to school because they had to spend a lot of time in the household walking for miles to fetch water. When they come back, they have to cook, they have to look after siblings. One of the major steps is that we identify in communities champions of girls' education who will advocate for water, sanitation, and hygiene. Konko guhuriraga ngo hariho murindi muhango mu Uganda go bari kweta Nairo, River Nairo. Bite baganyanja. Esther himwa yeteka tekiri. Wala sikabiri. Narebire ngo tokatambura kuza hakatari utwo tuntu tunakuretera ngo areba no buvera
mazima harimo pokurya uyidire twirukangoze hariya na Esther ngwirukangoze hariya uze kugura akasabundi mwe yiti twagarukayo yego ibamawe aza mugende kuri yego azije mbabazi zibagize zabatwara zibajyana abasiniye baza kurambura ngwe Esther urarambura ki ndarambura abahara hakifuba nika ora ile ko hora zirambura tubareba kumurana murakareba abatamwira amashuki abatacwire ryara abatabafite namira yera abantu mwe kamba buzi bwa bundo mubanyara yabire takayikireho mukaba murakoze samizi kiri muri kuganya rero haka harimo abari kurwara bakabarwara gacyuki umushisha gwo mumara wamara yirukana yirukana rero harimo abarugira abo mwishomero ngo kuba iwe wamara kushoma orenda ngobeki urenda kuba nasi ahubwo urenda kuba nasi umenyamba umuntu yayijamwe naguye kupanga kwire tera kakato nko mubazi nanye nabona nkamushara nyamba ko yamba bo rero mwagaruka yo murenda kwegeza ki turabegise bitwashangireyo ati ya umugero kwe kimuraza kugureba ahigutarikire nayo gwiki ati ya muraza kubaga ukara ko murabagamba mwaguri abari kwenda kugenda shika mamuchi ai kanowe ko kayo no kwa mode wari mwaza muri fiti urayeza mu miri mbonanga yenu twenda kwiwe macho twenda kusamukado kaptisha turebe yaborana ndakoza kwerangiza kwiro arashanga turi mukaya yamowe bigera ko naenda kubigarura inyuma mwagareba mwareba ki dali minji munonga ikaruboroga yabo abantu bari kuvuga iroko mama dinosafu ndenu muragira ngo ogumugera buri mu rugo rw'agazinga Yisha kuzamuye munete isha kunu yewe tinoza nk'ubutari bwayinjini ndino nenda kuza mu bwato yote nenda kuza iyo nta bwenge ndinozayo ndatinayo hariyenje tariye bikoko niwe kanyigendera zani warabe tugende tuze mu bwato nazakushanga kanyishe tugende achemerega kandi sitwaza hariya dusitame nuriya hati twavia tuli kuli ife kuli wariva nayo ife kuli narebera abantu bari kuvuga ubwato narabwacurama natina nanye nayanga kuija bene uko nari amwatemba mu bwato nahora nashemererwa bunonga nanye naja ngo kanyije nge mwato bwoba bwakwire ati nari anebi nantakareba baga. The Waterschool has really created spaces for these girls to genuinely empower themselves. When you educate a girl, you are educating a nation.
Ekizuba twashemererwa munonga habwo kureba omugyera gwa river nayo gurimu emijumba nyingi kandi na Immaculate yashemererwa munonga kugureba. Kwate nari Immaculate omukono nawe ayegabe nka teacher nobere ndenda ngu nyegemare enka nasi na mukaka mbase kumwombekera nk'enju nijaletenga gyona. Olá, meu nome é Rose Kelly. Moro perto do rio Amazonas. Eu achei muito interessante a sua história. Eu também não moro com meus pais. I live with my grandmother and sister. I love them so much. Do you have your grandmother? What activities do you do? What is winter like? Ich mag den Winter sehr. Die ganzen Bäume, Wiesen und Häuser bedeckt vom Schnee. Gibt es in Indien auch einen Winter? अपने गांव में कुआं है, नालियां हैं। शाम के टाइम हम घूमने भी जाते हैं अपने खेतों पर। और जैसे आप हमारे घर में जानवर भी हैं। I heard you like to play sports. Me too. I like to play basketball, football, and volleyball. What types of sports do you play? 我们这边的河流面临危机，你们那边河流干不干净？有面临水资源的危机吗？你要参加施华洛世纪水学校的项目吗？我期待着你的答复哦。谢谢人葛佳慧。Mit lieben Grüßen, Selina. I hope you write back. Thanks, Makila. देंगे धन्यवाद पूनम. Eu desejo a você muitas felicidades e tudo de bom, Rose Kelly.